regardant des vidéos sur YouTube, je tombe sur celle-là, qui a attiré mon attention parce que ce professeur va démontrer que une somme de valeurs positives à l'infini est égale à une fraction négative. On va regarder ensemble ce raisonnement et on va voir où est l'erreur dans cette démonstration. This is my first series. Okay, I've got a new series here. I'm going to call them Series Alpha. That's an alpha. Are you serious? Yes, I am serious. Okay, now, Series Alpha is very similar to Series G, okay? With a minor difference. Still starts off with 1, still goes to a minus, but the numbers will change. So I'm going to go like this. So the numbers are going to increase in value. Okay? Now, do you think, like before with our 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, do you think we can assign a value to this? I think we can, in a similar way that we did here. Okay? The key will be, how do I use the original series in a way that... Je vais noter cette série alpha est égale 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, plus... Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Vous avez 1 moins 2, vous avez 3 moins 4, 5 moins 6. Ok, très bien. Jusque-là, c'est très clair. Make sense of this. Okay? Well, watch. I'm going to double this, right? You know, equations, if you do something one side, you got to do it to the other, right? So if I double this side, it stands to reason that I should double the other side, right? Now, there's a couple of different ways you can do this. I can just double all these numbers. I could write 2 minus 4 plus 6 minus 8, and so on. And that would be true, okay? But I can do it in a more interesting way. I'm going to write the original series. There's the first one, alpha, okay? And then I'm going to add it again, but in a different spot. I'm going to add it here. Now, it's actually vitally important that you write it where it is, because otherwise it'll be very hard to see what's going on. Okay? Now I've just moved it over. It's sort of staggered, if you like. Ok, là, ce qu'il a fait en fait, il a multiplié la première série par 2, mais il a noté ça différemment. Il a noté d'abord la première série, et puis il a ajouté plus la même chose en bas. Ce qui fait 2 fois la série, ce qui reste tout à fait correct. Je vais écrire ça moi aussi parce que j'aimerais bien comprendre où se cache l'erreur. Ok, on continue. Okay? But you can see what's going on here, right? There's 2 of these alpha series here, right? But I can pair up the different terms, right? I'm not going to pair up the first terms together and give you 2 and 4 and 6 and 8. I'm going to pair this first term up, well, I'll just leave it there. I'm going to pair this second term with the first term. What do you get? You get minus 2 plus 1, which is minus 1. Right? Yeah? Yeah. Plus 3 minus 2. That's plus 1. Minus 1. Plus 1. Minus... Okay, hold on. I recognize this guy too. Right? That's the series I started with. But I also know what that series is equal to. That's a half, isn't it? Allegedly, that's a half. Okay? So if I want to know what the actual, I'll divide again. No problems. That's a quarter. En fait, elle avait noté une autre série, SG est égal à 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 jusqu'à l'infini. Puis il a calculé 1 moins la série SG, ce qui est égal à 1 moins tout ce qui est au-dessus, entre parenthèses, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 jusqu'à l'infini. On ferme la parenthèse. Et puis ce qu'il a fait, il a distribué ce moins 1 sur la série, et ça donne 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 jusqu'à l'infini. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on tombe sur la même série de départ SG, ce qui fait que 1 moins SG est égal à SG. Et si vous renvoyez ce moins SG de l'autre côté, ça devient plus SG. Ce qui fait que 1 est égal à 2SG. Et avec ça, on en déduit que SG est égal à 1 sur 2. Et de l'autre côté, il calcule 2S alpha, qui est égal à S alpha plus S alpha ici en bas. Et comment il fait pour calculer ça? Il va calculer moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Je note le premier 1 ici. Donc là, on calcule 2S alpha. Et vous avez plus 3 moins 2, ça fait plus 1. On met ici plus 1. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1.
plus 5 moins 4, ça fait plus 1. Moins 6 plus 5, ça fait moins 1, plus, etc. Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Et si vous remarquez bien ici, on tombe sur cette série-là, SG, qui est là. Or, SG, en fait, est égal à 1 demi. Donc, on peut remplacer tout ça par 1 demi. J'efface tout ça, je note ici 1 demi. Et donc, ce qui fait que S alpha est égal à 1 quart. Je vais noter ça ici. S alpha est égal à 1 sur 4. On a une deuxième formule ici. Alors, on va écouter la suite. Really? Have I made you think yet? Okay, hold on to your hats, because here's the last step. Here's the last step, and I'm really going to bend your brain. Okay? There are 3 stages here. 3 stages. The first step was that Grandy series, this guy. Okay. Second step was this related series, which you can see has a relationship. Okay. Here's the last series. I'm just going to call it S. Okay. And it doesn't look, well, it looks pretty ordinary compared to the other ones, right? Looks decidedly ordinary. Okay. Ok, là, il va introduire une autre série, S, qui est égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à l'infini en fait. Alors je vais effacer cette partie-là et on va la noter cette série-là. S est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus on continue comme ça. Now, by the way, the series I started with, and then this series, right? They had some alternating business happening, right? And so that's kind of what let us get a value at the end. Do you think we can get a value for this? Now, I'm going to do this again on the count of 3, okay? I want you to look at this, and I want you to settle in your mind. It could be wrong, that's fine. Mathematicians are wrong all the time. That's why they discover cool stuff, okay? But I want you to see what you would say. What do you think this whole thing would be equal to? On the count of 3, I'm going to ask you all to say it at once. Okay, you ready? Okay. Think about it. In your head. Count of 3. 1, 2, 3. Not a bad guess. Not a bad guess. Because it's going to keep on growing forever, right? Guess what? I've got news for you. The question is, how will I show you? Well, I labeled all these points to show all of this, right? I'm going to take this sum, and if I got it right, I am going to subtract this alpha series, this guy. I'm going to take him away. Okay. So again, I'm going to write this very carefully, okay? Here's my original one. This is the sum of all the counting numbers. And by the way, it's actually important that you write quite a few of them, so don't just stop at 3 or 4. Okay, write a few of them out, okay? 8 at least, I think. Now, I'm going to subtract this series in here. I'm going to write it directly beneath. Okay, I need to rub that up properly. Subtract. And this series looks like this. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 and so on. Okay, now, just like before, we have some brackets to deal with, right? But we can deal with brackets, no problems. There's a minus sign out the front. What does a minus sign do? It flips them all. We saw this before. Okay, no problems. Okay, so here's my S, all of the counting numbers there. Okay, and then here's what happens when I subtract the series. Okay, I start with a minus 1. And then I get a plus 2. What happens to the 3? It's minus 3. Plus 4, minus 5, plus 6. Sorry, is that right? Am I alternating right? Yeah, that looks right. Forever. Okay. Ok, je vais le suivre. Là, il calcule en fait S moins S alpha est égal. S, vous l'avez ici, et S alpha, elle est là. Alors, comment il a calculé S moins S alpha? Il a d'abord noté la série S, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à l'infini. Et puis en dessous, il va calculer moins S alpha. On va le faire directement, on va changer le signe de chaque chiffre ici.
On va avoir moins 1, plus 2, moins 3, plus 4, moins 5, plus 6, moins 7, plus 8, plus jusqu'à l'infini. What's happening? Isn't it 8? Am I missing a... Oh, sorry, this one? This one? No, after the 8, it's a minus. Oh, I see what you mean. Sorry. That is a plus, isn't it? Yeah, cool. Okay. What happens here? There's some serious cancelling, isn't there? Right? How many terms cancel? I've got another colour here. The odd terms cancel. That's exactly right. The 1s cancel. The 3s cancel. 5s. 7s. So what do you get left with? What do you get left with? Well, by my count, I get a 4, and then an 8, and then a 12. What are these? This is this guy, but 4 times bigger. Every term is 4 times bigger, is it not? So this is 4 times this. Isn't it? Hold on. We subtracted something and it got bigger. What does that mean? Alors, je vais reproduire un petit peu son calcul. Vous avez 1 moins 1, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. 7 moins 7, ça fait 0. Et on va calculer ce qui reste. S moins S alpha est égal. Vous avez ici 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 6 plus 6, ça fait 12. Plus 8 plus 8, 16. Plus, et on continue jusqu'à l'infini. Sauf que ici, si on met en facteur 4, on va avoir entre parenthèses 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini. Or, tout ça n'est rien d'autre que notre S ici. Ce qui fait que vous arrivez au résultat que S moins S alpha est égal à 4S. I'll show you what it means. Look. We know what S alpha is, this sum. It's a quarter. It's a quarter. So I'm just gonna take that out. Is that alright? You happy with that? Ok, il a remplacé S alpha par 1 quart parce que on a ici S alpha est égal à 1 quart. Donc on va mettre aussi ici 1 sur 4. How do I get this? I want to know what this thing's equal to, right? Okay, how do I rearrange this thing? Looks to me like I should take 1s over here. Subtract s from both sides. Okay? Looks to me like I get 3s equals negative a quarter. So I should divide by 3, right? Right? If I divide by 3, I'll get back here. I'll get back to this boring infinity series, right? Oh, wait, he's not infinity after all. Waouh, c'est impressionnant. En fait, cette égalité, si on développe, on peut réduire un S d'ici et ici. On va mettre S moins S ici. Ici, on met moins S ici. Donc ça part. Ce qui fait que 4S moins S, ça fait 3S, est égal à moins 1 quart. Donc 3S est égal à moins 1 quart. Et si on divise ici par 3 pour se débarrasser de ce 3 ici et ici par 3, eh bien on va avoir S est égal à moins 1 sur 12. Donc on arrive ici à S est égal à moins 1 douzième. Mais comment c'est possible? Parce que S est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini. Donc c'est impossible de donner un chiffre négatif et en plus une fraction d'un chiffre négatif. On va voir s'il donne une réponse à ça. Have I made you think yet? Now, you can go off and search. In fact, go and look on if you're really that unable to go past the first couple of results on Google, go and look for the Wikipedia article that's named -1/12, and you will find this proof and quite a bit of discussion. It's a controversial result. Of course it's a controversial result. How can you add up a whole bunch of positive numbers, not only get a negative, but get a negative fraction? You're all fired. You clearly didn't pick up. I must have made a mistake somewhere, right? Right? Well, you can go and scrutinize. Like I said, I did not make up this proof. It's a well-known thing.
The question is, what does it all mean? Ok, on va voir qu'est-ce qui marche pas dans cette méthode. À mon avis, puisque les séries sont à l'infini ici, puisque les chiffres continuent à l'infini, je pense qu'on ne peut pas réduire les séries de cette manière. Je ne sais pas. Et puis là, c'est la fin de la journée, je suis fatigué et je réfléchirai à ça plus tard. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire.